Andhra Pradesh, a state in southern India, spans 1,62,970 square kilometers and boasts a rich cultural and historical heritage. With a 974-kilometer coastline, the second longest in India, is renowned for its stunning beaches and vibrant maritime activities. Known as the Rice Bowl of India, its lush green villages celebrate tradition and community, reflecting the state's agrarian roots. Home to over 49 million people, that is, 304 people for every kilometer, Andhra Pradesh is evolving rapidly. Through this documentary, the Andhra Pradesh State Disaster Management Authority sheds light on the catastrophic floods of 2024, which shook the state to its core. Andhra Pradesh's stunning coastline is both a blessing and a challenge, exposing the state to the unpredictable forces of nature. While its agricultural abundance thrives on an average annual rainfall of 966 millimeters, this dependence also poses significant risks. The same rains that sustain its fields can unleash devastation in the form of cyclones and floods, with the extensive coastline amplifying the impact of these natural disasters. Over the past decade, Andhra Pradesh has faced numerous cyclones, from the devastating Hudhud in 2014 to Cyclone Mandos in 2022. Each cyclone has left a trail of destruction, impacting lives, agriculture, and property, while also leading to the tragic death of livestock. With every calamity, the state grapples with unique challenges as communities endure the devastating effects and work to rebuild amidst the recurring onslaught of nature's fury. Between June and September 2024, Andhra Pradesh experienced relentless heavy rains. With 548.4 millimeters recorded, between June 1st and August 31st alone, it is over 28% more than the average rainfall. These unprecedented rains impacted 16 districts, 905 villages, 227 mandals, and 27 cities and towns across the state. The devastation affected 13 lakh people, disrupting lives and leaving communities grappling with the aftermath of nature's fury. Vijayawada, a city unaccustomed to the wrath of heavy rains, faced an unprecedented devastation this time. Entire neighborhoods were submerged. ఏదైతే ఇటీవల కురిసినటువంటి వర్షాల వల్ల రాష్ట్రం మొత్తం పెద్ద ఎత్తున అతలాకుతలమైంది. The sheer magnitude of the disaster was evident as authorities released an astounding 11,43,201 cusecs of water. The devastating rains painted a grim picture of challenges faced by the state during this crisis, especially civil services like food, drinking water, electricity, and basic necessities. The suffering was profound. Krishna, NTR, and Guntur districts were among the hardest hit, with these areas recording the highest rainfall. In Vijayawada alone, a staggering 334.2 millimeters of rainfall was the highest in the past 50 years. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆ రోజు అక్కడే చెప్పారు. సింగ్ నగర్ దగ్గరికి వచ్చి చూసిన వెంటనే స్పాట్లో చెప్పారు, నేను వెంటనే కలెక్టరేట్కి పోతాను, అక్కడే ఉంటాను,
5 రోజులైనా, వారమైనా, 10 రోజులైనా ప్రజలు సాధారణ జీవితం వచ్చిందాక, యాక్చువల్గా జీవనానికి వచ్చిందాక నేను ఇక్కడే ఉంటానని, ఇక్కడే ఉండి ప్రతిరోజు అధికారులకి, మంత్రులకి అందరికీ దిశానిర్దేశాలు ఇచ్చి On August 31st, a major landslide struck the city, leading to the closure of highways and adding to the widespread disruption caused by the relentless downpour. Authorities had to release 11,43,201 cusecs of water, the highest amount ever, from the Prakasam barrage since its construction. This massive discharge had a profound impact on Krishna and Guntur districts. The release caused severe flooding. Communities in these areas faced immense challenges as a result. In 2024, Andhra Pradesh endured its most devastating disaster yet, as catastrophic rains and extreme weather conditions swept across the state. The disaster began with a deep depression in the Bay of Bengal, which brought relentless rains to the Krishna and Godavari basins. Krishna and Guntur districts recorded an astonishing 250 to 350 millimeters of rain, triggering unprecedented flooding. In Vijayawada, the Budameru and Krishna rivers surged beyond danger levels, overflowing with water like never before. $11.43 lakh క్యూసెక్స్ నీళ్లు రావడం జరిగింది. ఎప్పుడూ హిస్టరీలో అలాంటి జరగలేదు. బుడమేరు డ్రైన్లో 35,000 క్యూసెక్ నీళ్లు వచ్చింది. 7,000 క్యూసెక్ కెపాసిటీ ఉన్న నదిలో 35,000 క్యూసెక్లు వస్తే ఏం జరగాలి అని మనం ఊహించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. Such severe floods occurring in the state, impacting almost 13 lakh people, impacting 905 villages, 27 towns. In 10 days time period, 3 deep depressions were formed in Bay of Bengal, causing widespread rains in the catchment areas and the basins of Krishna and Godavari. Most of the beneficiaries would get the money. On 31st August, Budameru River water level rose from 7 feet to 15 feet, forcing authorities to divert 15,000 cusecs of water into Krishna River to avoid any dangers. The intense rainfall leading to floods caused widespread damage, affecting not just homes and communities but also critical infrastructure.
Over 4,388 kilometers of roads and 601 bridges were damaged. With the government dedicating approximately 4,749.05 lakhs to their repairs. To address the devastation, the state government deployed special teams to provide urgent relief to the affected areas. Anil Subramaniam, Joint Secretary of the Union Home Ministry, led a 6-member interministerial central team to assess the recent calamity in Andhra Pradesh. The team, comprising experts from various fields, conducted thorough inspections in NTR, Krishna, Guntur and Bapatla districts, surveying the devastation twice to ensure a comprehensive damage assessment. They also prioritized repairing the damaged infrastructure on a war footing, working tirelessly to restore normalcy as quick as possible. The Prakasam Barrage, a lifeline built in 1957 to irrigate 13 lakh acres of farmland, faced an overwhelming challenge due to unprecedented rains. On September 2, 2024, a staggering 1.143 lakh cusecs of water flowed into the barrage. When the gates were opened to manage the deluge, the surge inundated nearby residential areas, rendering countless families homeless. To add to the crisis, overflowing lakes and rivers compounded the misery, leaving the region grappling with widespread chaos and hardship. The torrential rains caused immense challenges for the people of Vijayawada, severely impacting infrastructure and essential services. In NTR district, roads and railway lines were completely devastated, bringing the transport system to a standstill. The floods caused widespread devastation, heavily impacting community assets. Over 1,227 community centers have been damaged, many in need of partial or complete reconstruction. An estimated 7,179.70 lakhs will be required to restore these essential spaces for the community. The government has estimated that 7,60,217.17 lakhs will be needed to tackle the extensive reconstruction efforts caused by the floods. This includes 1,16,395.44 lakhs for immediate relief measures to support those affected and 6,43,875.33 lakhs for long-term restoration and rebuilding projects aimed at fully restoring the region's infrastructure and essential services. Central Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan visited flood-hit areas in Andhra Pradesh, terming the floods unprecedented. The floods have caused extensive damage to agriculture, with the Krishna River and farmlands near Budameru bearing the brunt of the devastation. Farmers have suffered significant losses. The government has pledged to support them by providing cash relief to help mitigate these losses. Restoring basic necessities and infrastructure for immediate relief has been a top priority for the government. When the devastating floods struck Andhra Pradesh in 2024, the government, along with the Andhra Pradesh State Disaster Management Authority
and several dedicated teams responded without delay. ఇది వరద తగ్గే వరకు, ఫ్లడ్ తగ్గే వరకు ఎక్కడికక్కడ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఈరోజు అక్కడ అవసరమైతే కొన్ని ఇసుక బస్తాలు పెట్టుకోవడం, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం, అక్కడ కూడా ఎక్కడ బండ్ తెగిపోకుండా కాపాడుకోవడం, బ్రీచెస్ పడకుండా కాపాడుకోవడం, అది కూడా అవసరం. దానికి కూడా ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేస్తాం. The NDRF, SDRF, Navy, Army, Police, Fire, and many other agencies worked tirelessly to bring relief to the affected regions. A total of 26 NDRF teams, 22 SDRF teams, 2 Navy teams, 5 Department and Army, along with 6 helicopters, 3,717 tractors and other vehicles were deployed to deliver crucial supplies and assist those in need. ఇంకా వాటర్ కొన్ని చోట్ల నిల్వ ఉంది, అటువంటి ఏరియాల వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 3 పూట్ల భోజనం పంపించాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి, వాటర్ దగ్గర నుంచి, బ్రెడ్, పాలు, బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా పంపించాలి అని ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మార్నింగ్కి కూడా సుమారుగా 3,05,966 బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్యాకెట్స్ పంపించడం జరిగింది. For the first time ever, drones were deployed in the relief efforts. A total of 59 drones were used, helping distribute over 1,23,751 food packets to the affected people. డ్రోన్స్ ద్వారా మనకి తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా, ప్రాంతాలకు కూడా డ్రోన్స్ను పంపించి అక్కడ జరిగిన నష్టాన్ని, అక్కడున్న పరిస్థితులను ఎస్టిమేట్ వేసుకుంటూ వారికి సహాయ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా చేయాలనేది ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా 55 టన్నుల ఆహార పదార్థాలు కానివ్వండి, నీరు కానివ్వండి, 6 హెలికాప్టర్ల ద్వారా మరి ఎక్కడికైతే వాహనాలు, బోట్స్ చేరుకోలేవో ఆ ప్రాంతాలకి ఫుడ్ను కూడా తరలించిన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నా నేను. The Army Engineering Unit played a crucial role in the relief efforts, assisting in controlling the water inflow and constructing embankments to manage the flood waters and prevent further damage. The government established 294 relief camps, providing food, drinking water, and medical supplies. అటు శానిటేషన్ కానీ, ఎందుకంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి పరిస్థితులు. శానిటేషన్లో కానీ, వాటర్ సప్లైలో కానీ, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి. ఒక పక్క నీళ్లు ఉన్నా కూడా పవర్ సప్లై చేయటం, రిస్టోర్ చేసే దాంట్లో వాళ్ళు చూపించినటువంటి చొరవ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. With a total of 6.36 crores were spent on food supplies distributed to those families. మీరు చేసిన సాయం మాకు చాలా సంతోషం అందయ్యా. ఉప్పులు, పప్పులు అన్నీ అందినాయి, పాల ప్యాకెట్లు అందినాయి, రేషన్ బియ్యం అందినాయి, కప్పుకోవటానికి రగ్గులు అందినాయి, అన్నీ సంతోషంగా అందినాయ్యా. మీరు చేసిన సాయం మాకు చాలా బాగుంది. వరదల బాధ్యతలు అన్నీ అందాయి మాకు. వరదలకి భోజనాలు కానీ, పాల ప్యాకెట్లు కానీ, మంచినీళ్ళు కానీ అన్నీ అందినాయి. The floods resulted in the loss of 75 lives.
with the government providing a compensation of 5 lakh rupees to each affected family. In addition, 72,479 families received clothing and kitchen essentials, with the government spending a total of 3,623.95 lakhs on these relief items. For daily livelihood support, 39,512 families were given 300 rupees per day for 10 days as financial aid. The heavy rains caused significant damage to many vehicles, including autos and private cars. Recognizing the extent of the loss, the government has provided 20,000 rupees in relief compensation to each affected vehicle owner. 179 సచివాలయాల్లో ఉండే అందరికీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వాళ్ళందరికీ 25,000 రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం. ఇది చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం ఒక్కొక్క ఇంటికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున 25,000 ఇవ్వడం అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం. ప్యాకేజ్ కింద కూరగాయలన్నీ ఇచ్చాం. 25 కేజీల బియ్యం, 1 కేజీ పామాయిల్, 1 కేజీ షుగర్, 1 కేజీ పప్పు, 2 కేజీలు ఉల్లిపాయలు, 2 కేజీలు పొటాటో ఇవన్నీ ఇచ్చాం. ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 25,000 రూపాయలు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండే అందరికి ఒక 10,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నాం. అందరికి ఇర్రెస్పెక్టివ్. ఎక్కడ ఇండ్లలో నీళ్లు వచ్చినా వాళ్ళకు కూడా 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం యూనిఫామ్ గా అన్ని దిక్కల్లా. మాకు ఈ వరద సహాయం 25,000 రూపాయలు అందినాయి. ఇంతకుముందు ఏ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు ఈ రకంగా సహాయం చేయలేదు. సహాయాలు అందినాయి. వాటర్ అందినాయి, ఫుడ్ అందింది, కూరగాయలు అందినాయి, రేషన్ అందింది, మళ్ళీ అలాగే అమౌంట్ కూడా అందిందండి. డబ్బులు 25,000 పడ్డాయి. మాకు 25,000 కూడా డబ్బులు పడ్డాయండి. The people of Andhra Pradesh, alongside the government and the Andhra Pradesh State Disaster Management Authority, demonstrated incredible resilience as the state began the journey of rebuilding and restoration. Moving forward, the Andhra Pradesh State Disaster Management Authority will continue to work tirelessly to prepare for future calamities, providing accurate information and leading efforts to safeguard the people of the state. భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. Andhra Pradesh has endured many calamities and disasters throughout, but the state has never wavered in its determination to move forward, no matter how severe the devastation. The recent floods in August-September caused significant damage. Yet, thanks to the swift actions of the government and specialized teams, relief efforts were executed promptly, minimizing additional harm to people's property. The Chief Minister's decisive leadership, coordination, and unwavering support gave the people of Andhra Pradesh the strength they needed to recover and restore normalcy as quickly as possible.